Malungil tutaw Mr. Talam sun marga mati marga Palawe ve malungil tutal marga rogul adel tiram na sobre lobang kamamera al tutar tel shorgi ve gamal masulang al mal lobang kamam mas amal guk update tayel pesalurior state tergiver orior Opengerer elal tuta wangarnya Director Jennifer Olegeriil Department of Conservation and Law Enforcement ma Miss Sarah Castine niya Associate Director Resilient Reef Initiative based Australia tel shorgi elal tuta Aji mamsa tel besolurior namu lobangel tel al-adal niya Resilient Reef Initiative or RRI البارتنرشيب اللي بنجلا غرور ستيت malwaisak mo umul maktimal tra director Olegeriil mangora mo explain alwase ngara ul matyal al-adha mlamu ra rel ra غرور state I say director I say man misale Andrea malu ngil tutaw sadoy marbek listeners yaw era po kumulal ko mo miisil po ngaraw ula kada maangat tagi dal lurio lo bangeltial initiative edi kultur kaya ko tabadia ilia kalsus al murakol li bdul marangaram kati marubul kaldew dire kal sus al mura bilu marangara karangap marmasil orior dire kal sus al mura atangakal Governor Abdul Orior ayos rudim maradala executive branch ma atangakal speaker ra otro ongerong olbira Orior Milan Isak marbekal adala olbira Orior ma roguil adro Orior ma president ma ra Blue Palau ma president Senate ma House ra National ma governors maroguil adro Palau sadoy maltmerong el ngartel el altutaw mo maisel malungil aisel gire lauriol marmara blur orior ulame sa Facebook ma YouTube ma simbong etyang malungil time el dorame mali o easy le Eli el June 29, 2012 benya amo markara ong 3 Iraq el tagi del bel malba bel blur orior stel do mo ngil wasen Koror State Rock Island Southern Lagoon amlo 3 Iraq esadoy marbek kalorens el ngarsel do mo ngil wasen UNESCO World Heritage Site list el natural e cultural site mixed site uriw lo kadokora mo smodil mul wasitiang mang ngarabal gul ngara value ringil mortial el tabel ma alba bela blur orior etial program el angal bada tial partnership bada sisbringil bangela Resilient Reefs Initiative am garanga bololisi segi del urerel segi urerel other orior marbekla adal girelo umat maklel tiagi del Rock Island Southern Lagoon. Edi ko ay salwase ngara ulmang milgarang tial klo el program el ngara blura Australia al milgarang edumiar tial el orior. Kada milgarang mo kada edumiang mat makalorior. Tagi del initiative al supporter niya tagi del el adal ngara Australia engay del sa lidro bangedel Sarah mosmodira awriw landing aw ulang tokobet selmera ablur orior ngil UNESCO World Heritage Site tagi del belma alba bel orior aw ulang tel programa omu el ngilil ta claim el basyon nga tagi del list el UNESCO World Heritage Site list el while gora pilot project while bolomes el asikada balitiang lurio ray gagi del claim yang ngarinya over abatora del telal el way gagi del basura balulaad gida tara min ngil tel ray gel claim el bolomo o tagi del lurio ringi tia lurio ra adia al sabel el morangi del basyon di girel moray gagi del el ngara UNESCO World Heritage Site list del basyon makadangal tangat nakadung musay gid el nges wet yang
Kada mo ko makaring daw dulu sa hindi tiam maltel. Awa say tial programa mo olong sa origit el milisi awa arogu ilureret. At ko ra ungil dredra governance at ko ra ungil loriol lobongela buay community partnerships at ko el lobongela science ay gel lurior lo ki omsub ra science mong makarang apodolap el milisi aureret el matmok katagid el lugel aklangar RISL kadumutan mo ko maka hindi diswa drum isel wasay telurior ra saygid matya di lurere ra cross state madya di lurere ra scientist madya di lurere ra may brer maranga matal marubak ngurere dro kuy mar adra klakang ko dangal makarang apodada ka ro kuy engara kuk ngar elek engara ngar elem mangara ngar elelengay ikada mutma ke milisi ira dum ko don ngar aranga baradak mula sing resilience en tial to ko ya ko radiak kisang imol to korbelal mo walsal mal rute isel tel nding waya sa makarado lisi ringi mel sa edel law speel ngi el ara gel bekkel tele law speel e makarang adong mok ringi min sa beel dir ngat maral mel klakang godang misaygi di ako ra awal el di wal ko ra samringi malung ko ra wal hotel putyang ra lurior edo sa tele lang kal sa lidel sera malukura mo talgibin isisel wal ko ra technical malubin sel ko ra structure ringi gida mo mutan mo do el masada ringi eswi ko Kabalais. Sila Director Olegeriil ng Koraman nongis maditial initiative malmo ilak malingitra Miss Sarah Castine niya kayidel Associate Director tel initiative enga kulturi ging mamalgoto ko ramrigel enga kama director ako ramotra el loli that tigingel el motokor vela almost adra bulul understand. So Sarah, thank you for joining us and for the opportunity. And can you please just give an overview of the initiative and the structure and the organizational background? Sure, and Sulang, thank you for having me today. So I think at its core, Resilient Reefs recognises that there are changes coming due to climate change. You know, in Palau, it's widely recognised it's going to get hotter and wetter and sea level's going to rise and you know, there's going to be some implications. But I think there's also a lot of reason for hope. You know, there's a lot of solutions out there and a lot of those solutions are already being played out in communities amongst the governance authorities and scientific authorities. So there's lots of solutions. So we're really... Resilient Reefs at its core is really about building on those solutions and bringing some additional resources to communities and to management authorities to help manage in the face of these changes. Do you want me to pause so you can translate? The director can translate. Sa do itegi del kora lo ay singing gala Sarah el kumulwa sa itegi del initiative tadong godoring in waitel waldong Andrea was Resilient Reefs initiative. Segi del wal balgula resiliente makadukula di conscious segi di to recognize tegi del other el partner gid ng Australia recognize at mula sin bato kay gel wal a threats and mortial RISL bato kay gel wal el sabel moto el tomelitial el adabel ma albabel orior mang ludimok ring atokora climate change tial mal la mongodo el tokora climate ay gel do mes el wa mga sal ol rang almayaus mga ramarang mang tamasal mo sa tiang ate al el sabil el mo o olong sera blur orior ma blur belaw leng tamasang al dire kalwa sa nga to kalungi lurior el nam gatmok rawal sa kami am nakawam les pigera blur orior ma orior adim na dirulumu or elaang matmasal wasang bato kalungi lurior nam gatmok mesang al te al sabil medo oli sa gidulurior el milisi ay gidulurior ratokora dredra matokora community el multi milisi gidul el RISL. And I think in terms of the structure of the initiative, it's currently working across 4 global World Heritage listed sites. So as well as Palau, we also work with Belize, New Caledonia and Ningaloo Reef in Western Australia. And so a big part about this initiative is connecting these sites to each other
and connecting them to global expertise and resources that can work together with all of the local expertise that you have here. And together that's a really powerful partnership and a really great way to share knowledge and to share learnings and to accelerate the development and identification of these solutions that can help to build resilience. Dira kal balokol waseng so gay do tilul waseng ngaring al mutal baby ra abasol dira kala al sala blulat el ngara osisiul teletal ngaring blura belis ngaring blura na anyo kala donya ngaring ningalu ngara Western Australia el ngar tagi do osisiul lurio lo bangel tagi dal alat tara mal te el kyal initiative te el level tangar selwal ta tiang ngarbab lurior obisringia along dangali ablul adrogi ngaringa te alal sabil الوال دي ذا المريجي ذا البيبي سايتس البلاك باس ما في ذا المرتلجال بتغل الساينتيست ما مثلا بتغل تلاتة أموت مقلل environment ما بقول دي ذا المريجي ذا بتغل expertise ما نالتش المليسي أو ريريفل را يسأل بديك نيل بس ترى مال التقل أو ريريل أمو سيجي نرتيجي إخانك ترجي ذي ذا المريجي الويل knowledge my expertise in ngaring nabulula. So a key premise of the Resilient Reefs initiative is that it's led locally. So we're here to support, but it's led locally. So we fund and create brand new roles which are actually embedded within the local and long-term institutions that have been here. So Andrea Uchel is the Chief Resilience Officer, as we heard, sitting with Koror State Government, and Ben Carroll will be the technical advisor who's at PICRC. He's employed by PICRC. So tara mal lungil teletel tialurior al malsoat awasit tialuriora tol nga sergit hindi tialuriora agida mga takkaringi gida ara adra blur orion mar adra belawa agida mo mga takkar tialurior le tamadangel wase kadamadangel kul wase ngarawngil longot maklel al doltaw taringi le kida tiara dongot mo karingi mlamo o 3000 years ma tamalisi logi wa olong sergi dra to raw a funding olong sergi dra gay the black tool was in technical expertise ay gay dal do al sabiil el modi del level morangi ma baby la to bla rule el tial lurior gay del Andrea Rawel el lomdaw dringi el chief resilience officer el plan ngul meloyara Koror state magmakalo git makalorior ubangila department tergidra conservation and law enforcement Koror state rogil ngar officer governor el ngia wal pol madadal Koror state madadal lo rut tiagi del program initiative adire gal ngarinya tara adra australian mal el semora role la gagi del lurior el Ben Carroll el guk dire gal tiagi del lurior amla angu el guk peiser ngara officer gidra pikwik dirigida be awal be biraw el tial program el mlamangay iqdamut makalorior etap el muray gagi del udod ma ay gagi del ngeso emat moklem el elra umat makled telara esel. So long. So the initiative really has two phases. In the first phase, it's really a planning phase, which really importantly, it builds on and picks up all of the great planning that's already done here. There's so many amazing products here that can really be leveraged. So it works in that phase. Andrea and Ben will work with management, planning, science, and really importantly, will also work with communities to hear from communities what they feel most concerned about in terms of their future and what they'd like to see in terms of solutions and actions that can be funded and implemented on the ground. And then the second phase of the initiative, we have $1 million to actually implement some of the actions that are identified in that planning phase. So the document that will be released after that planning phase is going to be called a resilience strategy. And that will identify the actions that can then be implemented. So we have funding to implement some of those actions, and we're hoping to partner really closely to maybe partner on other funding proposals to bring in additional outside funding as well. That's the hope, to leverage that $1 million. So sado ya ang kadamal excited rin ito ko.
tiang awal tablong herung akora teletele la lurior kada ma omu dol diwabek kal lurior do mu el ngar sel tor omelip ngar sel do mo doni ko sen planning phase mang tel tegi del tora omelip at emlat mau taurerel omes ay gen ngaringil exist plans ay gen ngaringil management plan RSL ngaringa abatokol malungil ngaringa telel na omes ay gagid tokol plans emal luspera word amazing nguspera word wasing amazing bululak mun dire kan kakora awal dire kan lumdas lo sa lemi kadal amal umuraw alel di lemi ngaringa abatokol البلانس المذاء لما تيال البلانينغ الألف غارني أول أومس الواسع مقرن بضل إلا يجايد البلانس الجديد ذولي سي يجايد السبلمنت يجايد البلانس الجديد من تجايد أندريا ما بين أمال أوريول الكميد لو بنجد راسي الإي مع ستيت government ما يجرؤول الأذ النيانغارنيا كان جسترينج المرأة ISL ترى قط لوني للثلاثة للتيان mura community mura belum mura belum wasing ngara osingiw tial al adabel ma albabela ablul orior Michael ngi amo o talman ringi makarang ngara uda swinga somil mesang aldakat makli mai gagi dulu de swira adrabelu mal me ostura gagi de plans ongerung al teletel orior manungil el alta mi gidam denge sa dol wasing tial tora COVID adi silbi irgidro kui lo de cartoonist talgi bilal ngosong sa do del dola valorior tial inisiativa maskida 1 million ngaringa te allergidra al up to 1 million el ngesol el basket el multoy de sel wal mena kay gidalum supela gal plans ma al do el mura community etamot tamadi anong godong ringil wasay resilient reef strategy يجيد يجيد ال 1 مليون up to 1 مليون حسب إذا لو بان لو فند يجيد الأكتيفيتيز ما يجيد التريتايل يجيد الستراتيجي بلان المسابقة المليسي التالوريور سيجيد هذه المال ترى قرا دعال تغطرني وسنغريا تألذ القملام وغريا ببيرا أو ذو ذا المين وسوجيد ده قد سيجيد ال 1 مليون التالوريور ديرغ سبقين وسوقت تجد الأذ الجوك سميجا بيبي رانيسوا outside other sources of funding بيبي رانيسوا اللي قاعد يلسل غرا تل الأذر تيل من أيجا يدل دلغول واسين كلو الوالبول دي ذل ذل مرا بيبي رانيسوا. So just one more quick piece. And a little piece around how the actions are designed, because I think that really goes to the heart of what resilience is. So importantly, it's hoped that these actions will get benefits for communities, for economies, for ecosystems. So there'll be multiple benefits that will come from these actions. That's the hope. And the actions will also focus on really proactive planning for the changes that are coming in our weather patterns. It's hoped that these actions will strengthen partnerships and communication channels and collaboration, locally and internationally. And I think importantly, these actions are really trying to build redundancy within your systems, because there's a lot of strength in your systems, but there's opportunity to build redundancy. So what I mean by that is that, in the tourism industry, for example, a lot of the tourism at the moment is focused solely on the reef. But to diversify those tourism products into maybe cultural sites or maybe bird watching opportunities or trail walking, that means you have a lot of different options within the tourism industry. So if the reef bleaches or there's a big storm and it's recovering for 5 or 10 years, then you have other tourism products as well. So that redundancy piece is really important. Sado isay gidiam dire galmal tiang ungil el tean leleng aklol teletel terurior amo o domis lo sengaral teletel sel wal blabel sel design ay gel tol bodorule sel wal ok mo ngaram blueprint rauriol bodorula
kada malas malome sa ringil wasay ngarang al teletal el mobato ka al asiungel da kadi dongot mo kra ecosystem da kadi dongot mo kra lugelak langar ndire kal ngari teletele laigal al toko el mosmisi I atokora gaysa ergid la tegel bek padeng la teletele laklakan godang tourism mang tialurio ra malas malmo o maktuba ay gel activities el logi segi del strategy el proactive ligel da kada dong okle dongila el ngari nga dub budo ol siwek kani kada dong okle gut maklith el giren al ngari nga dub mang kada mesertal pattern kada mesertal teletele la weather climate el mandi maral mo lamangoda o meserin lo sengara nga gel tal malel el mortal el basyo emru emelibe plan emru la activity atletan el wasay mal sukum ay gagi del botokol storm ay gagi del botokol el wa typhoon amsa sa yol tal domes el mal di maral mo toge maktuko do maral mo misisiya ay get ko climate change ngara nga sab edan mga tmokla el diversifying makarang ada arula bebi atletele laklakang godang anigid mal sukum mga ringi atlemelel adab maigal albaaba ikaduk masangal atru irrakal sabel el kuk rigaber sabel el kuk mutel mother nature ol ngasering el ngara warule egida murat to ra kuk bebi raklakang godang nganya to ra culture anya aigal butokol bitela al ngara albaaba el sabel diri kal nganya butokol adal kuk sorry lo meser segi del component tra la SL ngania to ra birthing ngania already ngania program rigid hindi tiang alurio ra mo melisi iringil motel el gilungi bato kar plakang godang ala bulula adan mal sorry ra to ra birds to ra arma madire kal to ra a trail sel al time ngania ngara nga sab edan mormul el rail raigal el baab maigal basur gid el orior el sab irar ar okya kar gid el may tamo maral tamo haige o mesa igal tokol del lomela o mesa tokol teletele la amle tokora iraar madire gal sel tokora remnants ra World War II na belaw ngari nga yagi del sab gidam sa telel tial el debeth maigal alba abel wigaber kuk ngara warul so teluriyo na mo dire gal mulut kal budulay gigid makara nga diversify makarang nga ngod abtol ebet el teletele laklakang kodang argid el dia kadil tiagi del longsin del dingara tokora marine dingaram marine based tourism gode dingara tokora da ma tokora gal albab. Do you want to talk about next steps? Sula director mal koram longil smoothie talurior el akma o ay sel kuk part nga ngaram lamrul mangara nga gibo morura ertel maral mel al ra melang as a chief resilient officer nga kawal balo nga under a directive ra governor Rudim ma director Olegeriil tamal nga sir nga kal el qora oray nga kal mo okay tagivya goal ma objective ra state kame desak mutyal RRI nga ras el other value ngir tel already read again ng aging arsel assessment stage tel urior el anya ngegi del ben carol el ngara PICRC ngi amru sal dum desktop assessment ngome sagerogul existing plan magerogul urior nga na makatmokra al sel belawe o mesak mo nga nga igel guk ngal sang sel igel gaps el tel al other mo o incorporate along with kamame incorporate ringira al sel tagi the resiliency plan also while the desktop assessment tamra nganya igel dum stakeholder engagement so el asar al may ngagi el Sarah agimlo maral meet along with director Olegeriil tigel do the stakeholder other VCLE ma state stakeholder manmuta other blue material tourist sector tira usper tel resource rigidra Koror state agimra el mga adu ertir Olegeriil wase ngarang ayel gora te al malubegel challenges el tira na mesa ayel go perspective el rare alongside that ang larnya telegal lobengela Miss Lolita Gibbons ra Palau Conservation Society again as mentioned the ngarngia plan na rule etirige am already na creator sel dong fisheries management plan na balur orior salome sa tetelela ngigal
yal reda la MPA ra al sel orior already tamlamu or say masar al mea tagi the initiative mlos bel with the partnership gidra PICRC get to say oi tagi the existing fisheries management plan kam mesak mongras edal ro ire already fund ra gel guk sub other telurior ma already mlamru la gel mlamru tagi the assessment na mamrak assessment tel fisheries management plan mang tulmay sa ay galbek kalhangar orior conduct a meeting lo bangela maloli ul bangela ya other mai ma osu ma Ryan ma director luguk mara gal alsala hamlet orior luguk ko ger other ablu mar other omnge the wasing kabong kamo ay sukmong wangara tetela la kargeregi ngaray gal luguk ku the suuk mo mara da sab akla kargeregi mang mabuto kay gal ngi gal ma habitat ringi mo maungil الآن تنا مرول سيجيب المانجمنت بلان ملاقي ملاموت المرة السلا community all the result ترتير عيال during the assessment مجال stakeholder meeting ارتير اتلو ايس تملو ما يجيب الذيرة اما يقولك analyze موت المرة بلو او ايس قصي يجيب يجيب ديلو رغمام مالنا مو مجيغري غرم لا لما غذساو مالنا مو مجيغري نذول ملا يجيب يلقوك with the help of a technical partner يجيب PICRC مولو أيسق مؤوي مالنا مو مجيغري غرملال مغرا يجيب best practices يجيب يلقوا real يجيب لام start المرول with the collaboration يجيب initiative إني أدير ململ ما يجيب stakeholder engagement ما أدير بتوعر هذا أدير يجيبوا مثلا ينقى ممرار رقلو غندي تلورير ململ ملجيب مميتر بقبضين هذا أدير كلنا tourism sector المو الغوك مو أو مسق مو غرايجي الغوك challenges التيرا أو مسرا السلتال RISL ما تل ما يلغوك agencies التيرا غرني السلبول مريق سيجي الأسسمنت ستيج and then أجيب مالمي يغوك مضى أقلب غمام متيرن as mentioned by director تيغا غانك تغمام من مرتريجال ذوم experts world expert تلتيرا غوك مضى غلا تلتلا لا tourism industry قاسم مغراني إجاجي فيجال بلا ما قلت تغمام مقمون affect the tourism industry إجاجي فيجال غوك نيسول سأمن مسكميل واسي أو إجام ليها تاذي ساق مغران سيجي المغانك تغمام مجيلو سيد البلان after the تجي this resilience strategy released that's when we can get the funding المؤرتي تجي البلان and this is up until March 2024 من يجي ذا يلغور أورير يجي ذا مو expect مر أذر أبلو ذي يقلا مو expect تغمام المومس ارتير مغد أذو ارتير. So again, Sarah, I just gave like an overview of what the next steps are and the different partnership that we've created with PCS and the fisheries management plan that we've kind of worked alongside with them. الغرة ما ذي نيجي أجيب مصادر الآن يلقى الغرة صوت مو ديركتور أولغريل مالوب الغرة question مستر تلام سمر غمام وإرا بضن سمر سبيل الغرة أوكي راجع ما سبيل إلا ديركتور لو أيسرا earlier كنا ستيجي الانيشيتيفا أو ريو تيجي الستاديل نعني إن سبيل مو هيلب الجريلا مانيجمنت تيال RISL يجي سيردولورا مانيجمنت مو ريكوايرا باليسي ميلا سيل موايسي أندريا الجريل سيل فيشريز مانيجمنت بلان ملامومرك لورونيا PCS أجين مو available أو ريسالتني السبيل أضرب لون مغابيرني الأقوى ديو متابلت مسيل سقوم ممرقة وايسي جدا فيشريز بلانينج مولو دا سيلمر أضرب لون غدم لامومرقة ناسين راجل كان سنة أضرب لون ما جلو ميسين إمباكت إسي جدا جدا مودبل بالسيلو جوا أو state legislature or ما national government أجين وانغرا approach الميل Man sa sa doira malungil ger. So sige del wal qoral silo dil Andrea So ulmo una uro tagi del fisheries sustainable fisheries management almura arigida del orior el ulmo el ngar sige del treta el
el PCS كده أدرى Koror State mar also berdong dodong ali el local expert la teletel umangeda ma rada kadil orior bela rogil batong klol temela umangeda ringi maklangaring yang at tel blur orior maas tira diregal ngara akadam sada tokora fisheries and diregal maas ngara tokora wa alef umangeda el tokora umalal alef mlot mage malay galbek lelhang malaya uda swira araat matrigel fishermen ar other umanged mar other abulu ngara ngara lo tabadira ngara kabasang me modong okle obangela igagi del butokal expertise ar other PICRC tokora science ulumes alwase science mul morang ar elang ar other abulu tira expert yang matangaring ira bekal time ngara osingi ringira igan na mo mereka rak ngara mlamongoda igagi del baby abulu loko ya Andrea egut makli mes aigel ngaringilla kamlo masada tokora policy adbel orior ma omangeder orior apto kala al namrul ngaringilla all bir orior over the years melay gagi el wal nila tel wal community consultation na PCS magid amlo may me mo mesingi mar other are scientist o mes aigel ngaringil ula orior elang maigel malula baluro belaw o mes kut makli elwasay kang ang ngaring alla al mo nga sewa ay gagidel lulunguli dar adrabalu adang lamo giredel kuk moda ay gagidel la amen dalla maluba kadrmula be esella el ase gidel urior ang ngaring at amla draft am lam katmok ringi modar sel mor olbir orior el wasagi recommend el mulo ase gagidel ula ang ara mga ra ala toira conservation area ang ayulangi kala aleda ang dula ma ay buol ma yalbek padangalangi kala lo masala igay gida recommendation el ang wayel lalol ko Andrea el ang kadang self face el direct el nalmut el morabalu el wasaya igay gida dilong yagi ngilan mo magi tomes ar scientist yagi mesala rabulur oriol ngaringi ay gagi amle result ter segidel tagidel da blaringil consultation emutel malaw da swir esel kamadangel kamle speaker mataktala da robil orio enyam na start the self processor olbil el review ay gel recommendation se modangel waseng morinyak talang tingil el public hearing mendire kal mutel moringi segidel teal el blue al mutel el mola of the swir sel wal sel ba alla maba al policy so seguida tetelel sel book self fisheries sustainable fisheries component at talang tingil tagi del Resilient Reefs Initiative tokora fisheries aling nga ringa tokora aklakang godang sel matokora governance spek padangel sea imong el talang tingil tagi del Resilient Reefs Initiative mela tagi del bes el Resilient Reef Initiative ngara sen gora expecten ngil gora mo outcome al bang mo result ra tagi del initiative sel tiale fisheries management agora kadagora familiar ngil lorior le kadamru ngira bekel sils disel modo sada aurifen tial rangalela adablo bangela arwa marandama tial debela ura rakain sador lugu ngara gora expecting result auriu tiag del initiative akora mo so kan mo answer sel lo baigel tokol baldo nga director el ang kotel uleng dungura resiliency ang it's ndiakal sa evel mo translating mo tokor belaw in one word and being ang gora kasi makarangel sel me ay gagid el effect of climate change ang ndiakal the selbak kanin ding kada selbak sa evel mo tal bounce back better and stronger. And that includes, partnership, state, national, the different technical partners. Se malgot el cloud to teleleng ngayagi the different knowledge, incorporating local knowledge, scientific knowledge. Sige dia ul makadamam dengi ayal bakal faces tagi del project. Again, saragi mo may sagal different hamlet masader tagi del fisheries at takot na rin
adara balul waseng ayamal butol lurior ko makaram mo suira tora enforcement sa direkal sa eltel initiative ang suira sa given dong capacity building al separate al yes from this funding it's ngartegi the process assessment thanks to il direct lo mas wase okay enforcement ta uspe additional assets mo or take yang ngara sa amal helper ngil mo smisi isa doktora enforcement sige ako koravi my take away or take the early stage of mong what we want to see out of this resiliency again it's a partnership and a collaboration give it away mo masisi ngil toy masel when it does happen a climate change and kadasal ba akaringi pa director mal seguide esa doy klok tutre la boda de lo se sel de do resilient reefs ako tal murap truda dik mutial reef tial daba but a resilient reefs initiative is a combination of everything ndia kadil tial de bel sel the build the resiliency kada nga tora mga tmokla luud nga tora strong governance luud matora enforcement tragegi dalla compliance sa smart practices ay gel nungil tretal do special do portal basyo esel do sa atora resilient reefs el logi wa legislation ogi wa policy hindi kada dire kal mosubi ira toera permitting na development along the coastal area ra abulur oriore la kada masada toera sediment mang obsergi dra building and zoning Koror Planning Commission manggiril mo direkal mo kadawrio loban trir el motmok kartel wasay kada mesa gel lo una building ma zoning ri gidra blur orior el waseng makarang al borinya at the structural luuth ma tora kada aral raigal coastal areas rigid el dekal bon ula tal malel tial el garigir so kada direkal nga tora so I unsa ka boda the klakara wasay when you think resilient reefs, you're not just thinking about the reef. It's a combination of everything that comprehensively comes together. Mang sel lurere la community, sel lurere la toral la, sel lurere la science. Ay gidro kuya motmak. Mandia ka di lurere, mandia ka di toera awase makarang Koror state tal sa aklit tal tabela orior in the face of climate change makarang apo dadakaro ko ilay kel bekkal el dangaringi emro resel ngar elef el mga tmokler tiang man sabel el masisi sige de akora wadel girel los ngedel girel tiang Ya mam sula director ma Andrea kadam le celebrate tial 10th anniversary ra tial World Heritage Site of Southern Island Lagoon Ablur Orior. 10 years ago today, Selmo Waisay Gagidal Progress Regal Lurior Blam that Mokle, mal amazing. Masar no Dangile Lagdam La Marail Mo Rung La Single Domestic Girel Abulgultial RISL, Rablur Orior and Dag did play the Meringal campaign El Girello Tautanic Mobile Sebel Mo Partra World. Heritage site list tiagi di aklong yolel pado mesen manglamo sebiul akmal merenga suliulen sebia rada relan momsat ti aklong elaudior gamiam ngat mokker ngi dir gamal molam ma I hope yang mo sebia rada mo mo support agagi del initiative el morul le sel do mesen moral di moklong yolela abalwada traklipse mal merenga suliulen egal institution like Krel Belaulo na Seorgit, el mga tmokla gagid el study man, yagamiwa, other bela participate tayo Comme rule, tirami support gamiul. Lola pa resources outside el mema, kadamal merenga suliran. Magamiw mo sabiul, may galuriol met gagid el level. Ya sumunga rin ako rasomiul mutil, malgon sabiul. So I just want to give another opportunity for Sarah to bring that sort of summary of what is the bottom line for the initiative when it comes to the Koror State RISL.
what is their ultimate outcome that they're seeking to attain through this partnership, and why are they doing it? And then I'll sort of give also what our expectations of it as a state and as guardians for the resource to sort of wrap up. Sarah, sort of just why are you doing this? Why is the I know we talked about that already, sort of being one of the sites that was chosen as a pilot project, but why? I mean, can you just sort of... I think it helps to look at the origin of the initiative. So in 2016, and Jennifer, I think you were there, it was a Marine Managers UNESCO World Heritage meeting. I think it was in the Galapagos Islands, you lucky things. And, at that meeting, we heard from yourself and from all of your fellow managers from the 50 marine sites around the world that they were feeling under-resourced and ill-equipped to really manage in the face of these changes that are accelerating. Population growth is growing, weather's changing, there's more and more pressures. And the current bucket of funding and expertise and resources that you have access to, what you felt wasn't enough. And so, in partnership with UNESCO and ourselves and the managers that were at that meeting, we designed this initiative to try and bring more resources, stronger partnerships to help build on what's already there. So the ultimate outcome for us, we use a framework to underpin all of our thinking. And that framework includes 3 sort of focus areas: the community, the ecosystem, and the governance surrounding those systems. So if we can see, stronger outcomes, more resources, and better partnerships across those 3 domains, we believe that communities and reef ecosystems will be able to recover from the climate changes that are coming. So you mean through her presentation during that Marine conference, you understood and you realized that they need resources here to do this kind of initiative. That's right. It's amazing to hear. It's from one amazing of us. Is the buzzword this morning. Amazing, Sarah. Thank you. Sila Jennifer. Yeah, so segi de sado gal blaldu nga Sarah. Tial luriora kadom ni mungwil. Kadom lamingil mo kalde nga alsel governance ngil dredra ya ngil dredra to dong li ngil la ngil tutela la. Ma community partnerships a community sel dol koringi dia kadir dun tial community adra balu community adra tour operators, community are fishermen, community are boaters, trige ang community school ay gero kuil ni ang arinya klakang gester ngil mortel site. So engagement labang gila gigi del bek padangela daw ra community, and then el tarat el will ecosystem tiagi del tokola a trend climate change mangla mga sa alol nga may house mlamot talgi bil makayal dada ba sel danga dada ba ngarinya bleaching la coral sel blagones hospital mandire kan mga salor mang ngara sabed el mot makro kuy emrol el wado dol the mitigate wado tara mga sada la gigi man sabed el makatagat talos pa ringi letiang kaleth dong regeringi mu ngaleda de moruya de miliringi tianga tialuge lak langarigi mang tiagi del lolgoringi abek karage sa do yang ngaringi meeting at tirgero kuil wal site managers legal UNESCO site travelulat al sel tial UNESCO site sa ngaringi 50 ngaringi okayimel al sites al marine sites listed ra UNESCO World Heritage Site ya ara esela imuringi ako rawal blan lang alir tirgal butokal wal dru elek tirgal walo site managers regay gid to ra ba maliwek awal blan lang alir el mort tirgay gid butokal lola ba to ra do del maklol kumbali ma maklol el adra to ra environment ma conservation ase to ra blo olong song sa udude olong song sa klad kallet el motmok lay galulung uled el dodongel wase kida madu ay gal burior hindi kita di mo spe adongo
ولقي وسيجي تملط مغلو بنتريار بتقول الجلوبال اكسبرت الواسين مغران هذا اللي أوريور أقول initiative الواي تاجي ذا RII المورينيا تقال السبع الغارينيا هو بيبيرا مورينيا ترى أويال مورينيا أويال وضوء ذا الميل نسيا أوريري لا يقال بلو مورينيا أويال را expertise ara scientist marmudu ay gagidel arsemo raigang magaranga release gidel waldidel modidel ledel mora ay gal bebira sites bal sab edel kay nga sela ngel site manager nga anu Caledonia ang niya kuklo nga lil sab el MCL meron nga kay ngosuka mga nga niya kuk sab el mun misangal ngosuwil. So building on that network of all site managers through this initiative, they're basically bridges that are building us and networking us and pulling us all together, because at the end of the day, we pretty much have the same threats. Whatever site, whether it's a cultural site or a natural site, or in our instance, a mixed site, medalo sisiwa igel threats ringi. So, gireda malmol malwayse urede asadoy tial wal ultimate al outcome السؤال قبل من ترجيد ما كده أدر أوريون الجيل الأمات مقللة تال RISL لو جيب تجيد الانيشيتيف واسي مقران التجيلوني تيان مقران تجيلوني تيال لوريرد المقلو الموبلو الأذى الغارنية ذي ذا الملانيس لين كم ذنيه سادوي دخل سب أذى دي كده قط مقلي تيان أو جيل هذا الملهم سارمود المذنيل واسي gira dal ngogiwa partnership o giwa ba bebira outside help el meon nga sergit al gut maklitiang mattiagi da wal rurung wala la state government magidar other oriol girela tial initiative wase bol nga suwith rasa seraw daw dalo malu ay gel momatibel bodong at mok lal malisi raw reret edultoy na tirgagi dal expertise tira sa bilil el lingal gidal mortit e bodaka da ngerokul wase kawal may barel ang arangal alem kawal nga ramatala ang arangal alem kawal nga algra school kawal marula la ro ang arangal alem kawal national government ang arangal alem edo uriol malisi ay gigi da takalo mot mo kortial RISL. So segi da korawal el outcome el government tergido wa mga iringit tegi da uriol. Mamsulang Director Olegeriil ani almuto isamir mo. Gorabi madiwan director Olegeriil malnas modiro gir madimo imonga mal namo to ka adalogera mo ngara muntelurior yakmal. What got me excited el girel tel initiative is it's a community based management plan. Community based again and there the community adrablu tarogul adal tira o spare tel resource either or your Rock Island Southern Lagoon motmage o ay salwasega gida igel so mam el message changes le malna mo ngoda agarger gid malna mo song sangir emel usi mutel mutel other si qasab gida igel mdilung etira gida el partners gida RRI otabdi awdo del me implementer tel plan. It's a community based plan that will again and Putokar tiragi the funders ma bekta nga maklo organization namo prioritize the do community based at tira vegal dil sorry lo toba budin morangi dil alad sorry el mes qase oy gam lan nga tingira adra blue incorporated their tel plan magama masama mat prioritize tel el tagi el resiliency plan RISL and also it's the capacity building الغمامة مسوب رنجي لوريور ذيك اللو بنجل director Olegeriil النجي أوبنجر اللو أيسلو سي أوي تاجي ذي أوبرنجي لتيراجي ذي أخوك مقترة تنعرتين قام ذا برسة ذي ساق مو عرang in that way إنس أمل لوسي تاجي the resiliency plan إمول درنجي المر سلجي ذا سواد بتوقع تيراجي ذي اللو نسيو you know collaborators are outside Salomeng or everything ngarinya ngaraw the sula sen so mam tayi the tel initiative lowering a state along with RRI ada kaloi say tame oge rigi dak ngara gom larmul ngara sa amel ngosukmi ringi every egi motob daw do le gom skumi motaw tagalurior. That's one of my main takeaway and what I
want to see as an outcome is for this community-based plan. Ora vigiangot also al malakoy mudalong kamal masular telte almos amal me nga ma director ma asara o ay sertagi vil reram maktimalingit na director mambay mo mga simre or badakas masuma. Manusole andorse wala po kung simre mudalong dia ka korasam nutroger mal ube korasam do lira al dura tia kaboy tel balun madangalik mutiang girel wangarat telelurior ma Como la dirección dice Gomeseng, tele la funding lo top del girel la del project ma program. Tam lamom denget plaseng sindra time egal funding seleme en tirgel adal el mega decisión el girel la uspela geludo a diagal meral el acter aigel ngeser adrablo amalo uspel. Metiagi de blamuli lurora ahma club el gullen mo community based من سبيل سل البولمرة تالوريور إن سبيل المرال ريلايسا أكلون يولل مرال أضربلو لقدم لا مساجل بتوغ ريبورت را United Nations ما يقال الأورغانيزيشنز outside البلو توتو بداودو دن مرجيد ندي طلاب المراجل دياغل نيا مرال الموتات سرا البوليرا أدراي كان بلو من مونغي لقوم لا explainer ني Mobile attack mudlet ya Rock Island the southern laguna dim la galbeot tel togoira adol terar ngirul dasel bol ngir ni ali the siber audio le detail Rock Island management plan de regel le mering la gimorura la te yamne got el foundation ra at ya the management plan ya Rock Island man dim la galbeot tel togoy em la ni gelul dasel bled proposal may dim la dal sebel lo sikrole lang mo sebel a state el dingil support ay gagidal lurel dongat mokle oya PCS am legidel to da $1 every fee el dalek tenía $1 amora PCS no continuum subir ay gagidal di semno de al sisbile gimultuni en de al mngai lengua gible makreo set la set diablo mamal de ago memo la do derngil lo top del moratara la adal diagal la ladra bluro maldumen sel timing le limitada cloud ngir gamamra gagidal ndi progressive blam really mal ko masal mu dangile kom langul moral level international level gagidang galo ay set melo asay presentation el gaul yang lo sabri lo meset muabela girel mot so iso tiagidal el project material program et todo del mel ngeseungilen lo sabem lo odre dragi roguil blam na take place ra tiagid management tial develop lur orior aldo mangla sabela galu do del mesois verbela kada bai di oyeng ergumi ek mumlut el milisi tial orior ngagid Andrea gukla mesois guk na ratara rolele ek mebil de tiagid tiya di imo rolele gadbel developer tial belul maral mo gara standardize atol dorul mangmo sabeda lol tirakle ang aramong merengel le selgi mo identify gal Rock Island na say egagi da mura local egamura turiste to kung aramong alba me mura turiste mamadiagi po ndim la kay gagi do lom subel sabe de lo ay sima adrablut na say adung ngila do po nara sorira turiste malu betta complain et mo komla ititer turiste mem tmod oragal marandel tomal lamran mendiga le fins em lo soma murula lula fins mo som como snorgol e damos pe a fins le te soril mol ndiga blam rula mal comprehensive study ma I hope mos vi al leader se lo messe e mergor mula lal milisira management tergin o mansula bon saule mudolonge e kamral madangalia teletele la kamral el nara أو أنا لا يقالوا ريوري من المول من الغارني له كروبار تل بلوم كمان المدنغليك مو وارد تلتيل سيجي هو هذا غارني الأنغل standing on that realization سيجي الclothing الوسي it needs to be community based and it needs to be community driven لين ترجع جد سل أيقالوا ريوري ذا المطمق رايقان قد المطمق الجديد أذرب لولو سبيرني من ala ka dola raw da swiring kya ngono masong salta luro ra doruringi ndakal sebel di sel da swet masel klam da ngergit
aldobang al mga tmok karingi kada mga tmok karingi lultoy law the sweet tigel adal lo uspe ringi rabe kalsil sa ultoy ringi so tel Resilient Reefs Initiative amos malisi segi duludaswa sengirel el community driven logi watto era asemmong el clothing era science ogi watto era omlu orgi de lola lolong sergi de lola basa seludo segi del adong clol tega wer tegi del Resilient Reefs Initiative el atam agel el multiversera hotel management plan ra Rock Island Southern Lagoon na 2008 2008 el merandi troy me warra yung malklom la mga doon. In 14 years, so much has changed. Ngira del continue adapt. Ngira del el dido ore di klakare wase okay sengral marama kadakat makli del girel say. So this year irgi the mga kabelment travel or your direction ringa wase. Kada malaya nges we kay ngesero kuda al selablur or your mal selablur belaw e bomongwala direct kabom to el lomes lo setang ngarabe birang sol sa el mga almil mesmisi itel lureret at the end of the day is el dotabdi el final product ting so del modong oklawase tiang amor te isel ne sorirar balu because kada tilaw del mura community driven kada tilaw del mura community e wase so am sel omora karger orior so am sel at tialos agayzar orior klokora klakang godang orior Toera a protection tegi del ecosystem awat tiagit egawa dang oklem ding lo ase mlarinya with the swim el blom le yaring la directora como el goy en mongile como la mitad de oais rose pela do dramo del blue el memlau de suar other belau mar adra beluan el gire la galure el moru a hope tirgel ngara government tirgide de la amos abrir los rings se lo rula egal budget en dakal di lo ger mer directors to mer ablu e marala o ger adra ablu pung rasomiu le sel do mesen di tir el gut maklia budget el ngra don le la governor ma state legislature em la vez mu tirgal adra nesen kyor ma ngra sori le ndakal ngrang ngiril mo touch space egal neither adra ablu rabekil sils este amalungil initiative el plan relie I hope mo suwi lo ay sagal mo adra mang mobile tira legal mo rule ay gasabi el sense ali de sibas kumendaka adlo tota egal mo rule le tamadengek mo igamo klung yolam e diagal nga support ra government el girel en sabi de replace it tiral ada de security madrual Maguman sulan lami o ay sayang ekomobile oil may. Mang adra abla mom dengel adra ablu abul well informed e moklo supporter tir. El bor mospe angesura tir etomal mi mokel me ol sir meuman. We want to thank you, Sarah, for coming here. You know, the information to the public is very important. Yeah. And I hope this can make a difference in terms of supporting this project. Thank you so much for your time. Mga malmasawle mudulong arteltean le edik ko gluten isik mulwasay el alholwi kang nga ngay dal betul activity bodo mesal selablu el wal gora commemorated tagi del 10-year anniversary inscription ara SL mula UNESCO mlaring selfer gidel eli mlaring skupen ko telo umalal ko mil tialklol ko mil umakal nga naikrebelal may obrastora surang na ilang maklugok kamestri na guardians are rangers mga conservation officers and nga self-promote tatokora reusable plastic mang tangarsel ng sir okay tabakar boys and bakar girls this week are rangers are COLD just to get the message out there and to remind people so sa kalung taltean malwis ra government blue orior mar adra blue orior mar adra bela rogir happy anniversary tiagi dal inscription 10th year inscription en gina dal malmol makalorior mga tmok segi dal resiliency segi malisi tiagi dal al ISL mang malmol malsab edul tuiringi ang marmal mel tal arol maka man masawle modulong
dikmun morse al sumsala ari al mutal ako mesya koram lam dungaro koy mang diklutro yang sulemat telte alle yakadamal mo blo al mutal may Oy, Ma'am Sula. sa daw reret O Ma'am Sulal, tedem lo sabihin me, maral, ploa, tutula information al borab luma. Kimal mereng asulium lo sabihin me.